Well, my friends, this gentle lady, aged about 58 years, has been suffering from chronic cough, chronic allergic cough, for which she had treated by the chest specialists, different chest specialists and allopathic physicians with severe investigations, what they have done, but without any good result. Without any good result. In this prescription, the allopathic physician's prescription, the duration as mentioned 2 years. So 1 year already more passed. So 3 years she has been suffering for last 3 years this chronic allergic cough. এই কাশিটা আপনার 3 বছর ধরে চলছে। আপনার বক্তব্য হচ্ছে আপনাদের অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার দেখিয়েছেন, সাময়িক কমছে কিন্তু পার্মানেন্ট সলিউশন কিছু হচ্ছে না। সো ফর দিস ট্রাবল শি হ্যাজ কাম টু মি। দ্য বেসিক কমপ্লেন, the principal complaint is chronic cough. So after case taking, what I have observed, what I have found, burning souls. Burning souls, she puts souls out of bed. রাত্রে পা বিছানার বাইরে বের করে রাখতে চায়, এতটা পায়ের তলা জ্বালা করে। এক্সেসিভ ডিজায়ার ফর সল্ট, লবণ খাওয়া খারাপ, ডাক্তারবাবুরা বারণ করেন, তবু অনেকে চেক করতে পারে না, ধূমপানের মতন মদ্যপানের মতন, উনি লবণটা খুবই খান। সো এক্সেসিভ ক্রেভিং ফর সল্ট, হট পেশেন্ট, বার্নিং সোলস, profuse thirst, especially twice at night, waking from sleep. রাত্রে ঘুম থেকে ওঠার পরে অন্তত 2 গ্লাস জল ওনাকে খেতে হয়। সো দিস অ্যালার্জিক প্রোডাক্টিভ কাপ, হোয়াইট মিউকাস সিক্রেটস অ্যান্ড মেন্টাল সিমটমস, উইপিং ডিসপোজিশন, উইপস ইজিলি। সো to treat the patient and not the disease, if we have go through the symptomatology of the patient requires medorinum. So no treatment for cough troubles, but treatment for patient, I have prescribed medorinum 1 mg, few doses. So let's see the result. After 2 months they will come, and once again it will be proved if this medorinum improve this cough a lot. আপনাদের কেসটা ডাক্তারদের দেখানোর জন্য ভিডিও করলাম, আপনাদের পারমিশন নিয়ে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।